olinga alina entobo kuva ku obusungu okuva ku ggwanga lye bamuwa omwaka gumu mala n'agamba n'omwaka mungi gwe twamuwa gwalina mwezi naye ndowooza omwezi gwe bamuwa gwayita n'abafuukira ekizibu kati ffe tusasulira ebyo ne bandeeta saamanya wa we natuusibwa n'emmotoka yavugwa nga banyola eno n'abaali bagoberera oliko oba wa booda oba yagoberera naye Katonda wa kisa wa booda ndowooza yagivaako naye baali batayiminze kwetooloola oba lawundi yaawe gye saamanya bamukwate alina okuba yali omuntu omu n'abagoberera bamukwate wa booda ndowooza Katonda n'amubeereramu n'agijjayo olwo n'agenda banvuga natuusibwa abantu wesaasooka kumanya baokumanyawo era nakyo kikukubya ntuusibwawo saawa ndozanga sinza kujjukiza saawa bembeera eyo yali nzibu nkubibwa njika Musaayi mu maaso awo okugonda nyingira emmotoka oli yankuba ekigala ky'emmundiwa nga nakati nafunye obulwadde bw'omutwe esaawa zino eno okugulu ekinywa kyazimba kiriwo ekiti enkeera natwalibwa nga bamaze webantuusa banzisa wansi mu basement eyali ensobi abantu abandeeta ekiro gye baakola tebalina kunzisa mu basement balina okunsuza ebbali obutamanya bintu biriwo naye ku makya nga ndi wansi eyo musajja yajja nga nze manye Musaayi guva mu mutwe nga guva mu liiso n'agamba gwe yimuka musimule Musaayi gwo abasibe gye tuli wansi eyo kati ngenda okuwulira nga ndi mu kiyigo naaba omusajja agamba omusajja oyo wa Bobi Wine olina mukama togera ddayo mu woodi gy'obeera bakulembeze bekomera wansi naye omusajja n'aŋŋamba omanyi wooli ne mugamba simanyiiwe n'aŋŋamba oli kuseemwanyi n'aŋŋamba nze naliwo ebbombo nakwatibwa oba yaliwo NRM n'akyuka wagire niyoppi webbombo ebitundu yabiŋŋamba awo kuba ebintu ebitukolebwa bikojjako n'ebimu abangi bantuma eryo ekkomera lijjudde abasiraamu wansi eyo lijjudde abantu naye nze ku makya baakera kunzijjayo ng'essimu zange baazijjeemu ddala okwo be baziinako obuyinza nga sikiriza managikwatako nti okugjamu looko za patani ezimu balina kuginteerawo nenjijjamu olw'okuba nali ntiisibwa buli kimu nga ne patani ogyerabira ne bayiwa essimu zange zombi ne batandika ozikola buli kimu ku kompyuta zaabwe nga be bambuuza ate biri mu ssimu yange kutiisibwatiisibwa kwali kungi wali akaggo kakaaba bw'otamala kukkiriza muno kyandidde oyogera n'ebitali bituufu olw'okuba owulidde gwe bagunjula eyo naye nali nabuulibbwa dda ne baŋŋamba okukuba kwandiba kwawedde tebatera kwagala bakuba naye abakutte be bakozeeko emikolo naye gyogenda ogenda tiisibwatisibwa era nga oli bwe yabiŋŋamba nabifuna mbobeere ebweru wano munda mwe bagunjulira abantu bebakubuuza bano bannabbi ebiki bakikola gwe otudde wabweru owulire ekiri munda
natya batuka okuntwala munda okumbuuza essaawa eyo tomanyi muntu siraba kuva ekiro sirina muntu gwe naalaba nze simanyi na musirikale yanva naye nalaba eyantwala mu kooti namala nemulaba nga banjijeko akakokolo aleese fayiro mundeera ekyo ekifo tokkirizibwa kulaba muntu yenna tolina kumanya wawooli era bakubuuza ani yagambye owooli naye nali omuntu omwambuuliddeko nagamba kino kijja kujjawo nagenda okugenda gye bali nga ngumye nga nakkiriza nze n'okufa bambuuza ebigambo bino wammanga ate nga bye babuuza abantu abasinga nsasulwa ntya era njagala bajje bakibuuze bakama baffe tusasula tutya nze simanyi lwaki mwesibye mu bintu ebyo mumusobola okukyusa gavumenti eno ffe bakulaga obukyamu bwa pulezidenti nga bwabakozesa obukyayi bwe bamuyinako bw'amaanyi nze nali mu t-shirt eriko Kyagulanyi ekiro nga nakatuuka nafunirawo siraafu kuba basooka kukuba kifaananyi bakiweereze bakama baabo nga ntonya omusaayi oba n'amazima bakibalage nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso nakubwa siraapu lwa saati awo buli omu akukola kyayagala kuba tolaba muntu wali awo nalaba banjijjako nebankuba ekifaananyi nenzira muki edigiya bakyambala biina n'ennamba naye saati busaati ng'enyiiza omusirikale ow'eggwanga munatuuka gijemu kyusa ekifaananyi okiteeka ebbali empale nyambaza y'amagye ebintu ebiri awo entiisa eri awo tolina kulaba muntu amaviivi gannuma gazimbye nagamba sitama nayenza obulumi bwenina mu kugulu ekiseera ekyo nalowooza nga njagala kufa ebintu byali bingi nze nagiwa kusemwayi basikirizibwa kukkirira wansi gye bansuza bakusemwayi ne banziza ekireka nawo saamanya wawendi kuba ndeetebwa mu kakookolo omutwe ninakuba nga guli mabega wa mmotoka webuti nze ntuusa ogenda eruzira nga eno ensinga ekuluma muno kuba tolina kulaba ku muntu yenna nsiiba kusemwayi nsula kireka zero nali bosi nga banvuga buli lunaku gyensula olwokuba tulina olugambo twogera betulabye nemekwogera ebyaliwo bwe batuuka nga embeera eyitiridde nali ku kireka kibuka nagamba olwokuba babataano batamu ne bamusiba eyo nagamba Achiello mbadde eyo ngweru mu kufumba naye akaliro kayitiridde n'emmoloka eyakwata bagiraba bw'ogimanyi namba plate nemugamba naye manyi emmoloka yali ya brown tabiki naye batakutwala kwogera na mukulu waggulu eyo enkya bagenda kukusiba engamba enkeera banjijjayo kireka nemanta kusemwani lwantuusa oli nagamba tugende ku saaki tugende akolera mukolere fayiro mukole ku fayiro ye ng'olowooza akalire bweru kayitiridde ne bampisaawo simanyi banayita wali wabula incidence gye nawulira mu mmotoka nga ndi nansana ku poliisi erina okuba yali konvoyi ya loopu
basisinkana nga ndi mu mmotoka era omusajja n'agamba wansi abasajja abo munange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene abasajja otawula lugenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo basemwayo babeera mu kuleya nowuli abayombagana biki naye nga ndi wansi awo tosobola kulingiza bweru biki bafuluma mu nyumba bantu tewaka bakoze saaki jenansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira bagenda wa chairman basangayo defense ne bajja bayingira ewange nga boogera bulungi nnyo nyawo okungi gyeriyo nalina nga boogera bulungi nnyo nnyo ali bakakundira mugundi saati etali yange nagamba yambale saati ye mpale nagira mu yamagye embagamba mumpe empale yange njenena nsula ndi mu kikomera kitiisa abantu abandawo yatwalibwamu omukozi w'ebibi toli kali mukozi wa bibi mumuwe bubuye engatoze banali ntambulidde mu bigere mumuwe bisando byayambala bandeete waka bateeka entiisa y'amaanyi gyensula naye bwengijja mumotoka ne banyijjako ekikokolo zinagenda okujja ewaka nga nina empingu bbiri kuno bbiri ne bayingira ewange batandika okusaakinga bakola buli kimu nze omuntu eyateekawo amayinja ago namulaba ne neiba wange yamulaba kubanza bwe twayingira mu kisenge yajja n'ateeka omukono ku nkofiira ezo we zaali enkofiira ezo ezalawundi ziwe ze bayita ezaabo n'ateekako nze nalowooza agikutteko agivuddeko omusajja tumala okugenda mu kisenge gamba omukyala ne defense mala bamubeereemu abasajja ebintu babiteeka mu nyumba sirina kintu bannange baapakula ennyumba yange bapakulula ennyumba ng'abalina kibanoonya kibaali baterese ne bava mu kisenge ne bajja mu kisenge ky'abaana kisenge ky'abaana olwali okuva mu kisenge kyange nga bwonoofuluma wanene wooti omukono gwe gwatuukira we yatadde kantu naye ng'omusajja neiba ayogedde n'agamba tatanamusa abantu abalina kye batadde awo eyali asaakinga nga mbatu gamuli bbali na bantu banninaani omusajja yakwatibwawo ne banjijjako empingu emu ne bagimwambaza ne bamutwalirawo mu mmotoka yaabwe drone ne bava mu kisenge ne bagenda mu ddiiro ne bayiwa buli kimu ennyumba yonna siiringi ne bagirinnya najjayo esaati yange yaliko legasi lyawo ya bubomboola nina rediyo koolo ezikola emirimu gye tulina okukola zakkirizibwa okutunda zitundibwa mu maduuka Kampala lwa eyo dipatimenti yange nzikozesa nga ngenda kuuma mukama wange nibe zikwata we naziteeka awo najjayo ekifaananyi kyange bakimpa ku birthday yange buli yakikola nakiteekako happy birthday ye nakireba nakyo ne bakiteeka mu bintu nebajjawo enkofiira nakakyakalala ebintu ebiri awo batuuka mu ddiiro ne bagamba ne bananga amayinja ago sigaanyi sajja najjayo ekifaananyi ky'omwana alimu ovulo ya NUP eriko amayinja omutwe teyagundaga nagamba kati noono naye agambemu naye amayinja sigage ne mugamba oyo si yenze ne mbategeeza nze sambalangako kintu kikwatagana ky'amagye sambalangako ovulo nze newogenda mu bifaananyi byange byonna nze mbadde nsinga okukulira abaana abo bagamba mujje amayinja ku uniform naye nakijjusiza ne ŋŋamba esenga nagambala amayinja gange negankwasiza ddala nga ŋŋamba kuba bagansibyeko kyalo kyalinga mukyala wange baneiba ngate buli omu akikkiririzaamu nze sambala kintu kikwatagana ky'amagye atwalibwa ku poliisi wenansana n'akola fayiro ye nakakibwa okusayininga ku fayiro eyo wakawange nagigaana negamba n'omukyala togisayininga naye olw'embeera gye nalimu eri
ne gyenzira nga mmanyiyo. Omusajja yagamba waba agambye tuddayo, naye nze mmanyi wa gye nalindi ennaku ezisatu. Nga omukyala teekako nange nensayiningako olw'okunkaka. Banjijjayo ne bandeeta polisi y'e Nansana, wali akavuyo ke basinganamu emmotoka ezo ezaaloopu si Nansana, baneesayininga mbwe esakinze era enkutte n'ebintu ebyo, n'entwalibwa ku Ssemwaayi. Ontuusibwa era natuuzibwa mu madaala. Nze ennaku zonna nazimala nga nsiiba ku mpingu n'emmere njiriira ku mpingu. Olwo olunaku lwali ndowooza lwa 6 ne banzikiriza gye nsula, ne banziza ku makya gwe wakikolanga ngatteeka mu makya bakeera ku nkima, ne bankima ne banziza waggulu. Bakubuuza ze ennaku oba lwali lwa 5 namala gaana kukkiriza kwekalakaaza okuntwala ewaka. Balina ebisalo bye baali bagala nzikiriza. Omusajja n'aŋŋamba abadde ogamba bantu kwekalakaasa. Ne mugamba sikirowooza nga nako okulagira abantu, kubeera si gwe mulimu gwange, nze omulimu gwange gwa kukuuma pulezidenti wange. N'aŋŋamba toddamu n'okyogera pulezidenti. N'agamba mumuzeeyo ku mpingu wanerowooza anakkiriza. Keera kwe kuntwala ku saaki, bakusaaki ne banziza ne banzikiriza gye nsula. Era abasibe ng'abasibe babeeramu. Abasibe beewa amagezi, abasibe agamu gawabula agamu gatomeza. N'aŋŋamba enkya bwe banakuyita ku Sande n'ogenda olaba omukulu bayinza okutta. Waggulu eyo bakututteko waggulu, bakututte ku kitivi ina eyo gye balagira nna bye mwogera waneeno ne babinyumiza eyo bayamusemaasi n'akwamuka banakkiriza n'ogenda mu ebyo obufaananyi bakugyeko ebinku mu biki gyagenda olaba omukulu mwogeremu. Omukulu ayinza okutta naye baba tebanakutwalayo bagenda kusiba. Nga nze kyensinga okusaba ntwalibwe mu mbuga z'amateeka namulwe. Twalibwa Sande eyo enjijwabwe nali bakanzikiriza ngene nebake ne badda ne bankima ekireka ne bayanziza ku Ssemwaayi. Nendowooza bantwala ku poliisi enkyentwale mu kooti. Banzikiriza wansi eyo gijeyo engoye zange omusipi n'ebisando, bambuuza bye nalina n'empale yange baali bagiina alinagireka. Nali nagireka wansi eyo mu Ssemwaayi. Omuvubuka wambi yagikunyaamu ne bagimpa nga mbisibisi. Bwe banzijjayo balina kaluumu akasangamu amanya ga Bobi Yanga. Abasibesibe Bobi Yanga yateekamu ne bafugeti Bobi Yanga biki. Kalimu ttooyi, kalimu kisinki, kalimu n'akafaliso, naye mubaamu amazzi. Wogenda okerera ku makya omufaliso gwo olumu guba gunywedde amazzi. Ayingirizwamu ku ssaawa ndowooza nga 9:8. Kireewo nawulira ng'ensi ekomye gye ŋŋenda ne neetamwa buli kimu nga nina okwebaka awo kuliko ekyuma bwekiti kye kiyingiramu empingu nga ndi munda we bansibidde mu Ssemwaayi naye ng'ate ndi ku mpingu. Nze gino emikono gyange gigenze gitererera mu kkomera. Nze mbadde n'empingu kuneno kwonna nga zaasala olw'okuba kyali kyafuka kyakulya kyange kya buli lunaku. Empingu eyo gye nasulako yantokyalinga obulamu bwange ne neekyawa. Nze bandeetera emmere yasulawo ku sowaani. Kuba emmere nga nenagirira wendi mwe muli ttooyi. Nina kutuula ku ttooyi oba ntudde ndye oba okwebaka awo wansi. Ne nebaka ku mpingu wendi mu mukono guliwo ebuti. Luvannyuma nnyo n'empita omusirikale. Ne mugamba fande ngenda kwebaka nti yange omukono guno guli waggulu.
yansumulula wansumulula ate yanziza ku mikono ebiri. Kino bawanga kigezo gende ewuwo wensibe omuguwa ku mikono ebiri webake mu buliri bwo ne weziba inchi mukaaga nga wagwazeeko genda wensibe woti webake mu buliri paka ku makya ojja kumanya kiki naliko ku mpingu ezo. Zatuuka ssaawa 6 ne tunuulira emmere enjala ennuma ne tunuulira embeera gye ndimu nina girya n'engalo zinene obungi. Nenoonya mundi omu mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala. Natakula gino emisuwa kuba guno musuwa wiiwa omusaayi naye tegwayita gwenjagala. Ne netakula buli bwe bankuba guno omutwe ogulaba. Musaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga naye noonya 4 nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza. Naye noza Mukama Katonda ali nange wanze ndi mukkiriza era abajjukira mumanyi nze bantuza sapule. Nze sapule yali enzise zino enkovu zino sapule ye yali enzise awo gonagona nagatakula nfuna omusaayi gunkendeeremu nfe naye nga noonya fooko yambula amazima ga Katonda. N'obudde Katonda yanyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamu awo kasapule kange mu magezi wankayina mu mutwe nkuze ngisoma. Obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza eno naabe baggulawo nengena nenaaba nenyambala engoye zange ne banziza mu mwaka kalungu banfulumya 12 noza nze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo oka netambula simanyi wa webantwala ndi mubikka amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye ngaomusirikale omwaŋŋamba Achiello otuuse kooti maaso gwe simanyi. Naye ate n'abasirikale abo bonna si babi. Ebyo mbyogedde birimbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe. Ne nabuuza omusirikale yandeeta nemubuuza afande nundese mu kooti y'amagye nakoze eki ojja kulaba era bwe nalabira ndeese bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusibe muze muyise maaso ekundeeta mu maaso ne banjijjako ekikofiira era nagirawe kweyo enkofiira eyokya ebuguma n'otuuyana n'ofulumya buli wamu amazzi. Enkofiira eyo byebino byedisho byetwambala wanene bakikwambaza nekijja paka wano bakuyamba bakireeta paka wano ate omala okyambala olina kubeerawo oti biyina n'ennamba wasibe babiŋŋamba omu wayambadde ennamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta oli teyawona biki amafiya ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bayingi bakuteekamu gye bakubuulira. Naye bwe natuusibwa mu kooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale. Mukama Katonda weebale. Ng'olwo ndaba ntandise okufuna obwenkanya
naye balooya bali bataddeyo ekiwandiiko ekindeeta mu kkooti kandi awo kansojo gye musisinga atuuse atana atuuse neŋŋamba ne bampanako ne ku ssimu ne mbagamba gyayakubirako ku bantu bange ne mbagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba mumpa ne njogerako naye omutima gwange ne guddemu naŋŋamba bino bijja kuggwa ne mugamba ndi ku kooti maaso ne banjijjako essimu neninda ekooti enamuli nasindikibwa eruzira naye ng'omutima gwange guŋŋamba nyambiddwa kaŋŋende eyo nasobola okulaba abantu bange era ku kooti awo nalaba abantu bange tuuka eruzira ndooza yali ssaawa ng'emu ŋŋenda okuwulira obudde bwe NTV amawulire lyeno bweru nga bagasoma nasanga deputy osi banze bansindika Kitalya neŋŋamba kanso George Musisi Kitalya ali wala ndi mulwadde nze nakubwa manya ni BSA eyo erina ebifaananyi ebituufu ebyo balage nze guneno omukono zino engalo zaali munda zino zonna zaali munda nga zino nze nina engalo nga zikoma wano olw'obuzimbu bw'omukono linene eriiso okugulu balagawo nali nfaanana omugongo bankuba akavu nekanoa bansindika eruzira deputy osandisivinga olweggulo nkomera abasalasayizi okusitama ngaono wasitamya saasala sayizi ne mugamba amagulu gannuma deputy osiwekomera naye nga naye ndowooza akiraba bulumi bwe nnina abulaba ne mbagana naye njagala kwebaka ze nagenda mu loole nga nofulomu nange ntufuna mu loole eyo nga nsumagira bwezo ne nakusaafuna ku fulo naye mugenda okuntwala eruzira nafuna otulo kubanga ndaba ntandise okufuna obwenkanya tukeruzira deputy osinandisivinga wantwala lweruzira teringa Kitalya twatuka Kitalya osobola osula mu ngoye zo nkera ne bakuwa yunifomu ruzira era eringa ndowooza ye apa yodeni n'amateeka gaayo saawa eyo bantwalyawo nenfuna yunifomu nambala ka yunifomu bazingezaamu sirikale nagamba lino nga sajja pale nezigaana esaati nezigaana bafunayawo ekipale kyali kiddugalamu n'akasaati nagamba yambalamu enkya tujja funa yunifomu teeka yafunakukiza sula eringa oli mu ngoye ezo deputy osi n'abagamba mumutwale wagenda okusula nembabuuza mugenda kuntwalawa nensaba omusirikale nsaba ongulireyo omugaati neminatimei ngobejja litandise n'okunnuma n'agenda n'abigula ku ssaawa emu kitundu n'agenda kantini n'abigula sente zange baziteeka ebbali biki bantwala mu woodi natuuka mu woodi natuula nayingira ne banzigulira ne basooka bayita aba woodi leader ne alaki ne babazza ebbali neŋŋamba ne bagamba kati bateesa biki kumbonyabonyeza muno naye neŋŋamba obusibe nabukolako tewali kifo kyebagenda kuŋŋamba kyesimanyi nayingira nentuula ku biri bwalaki wabbali alaki nambuuza bulungi nnyo nabaza okugana bakulembeze nimuli ebitiibwa ssebo tewodirida abeera eri katandake naye nakutumya jangu wane wange nengenda waali wenasanga n'omu omukozi wa gavumenti sipapa yewoodi era naye mwe bamuteeka nambuuzaako nemugamba biki
ntuulaawo neŋŋenda nennaaba baba amazzi bagayina kumera bayonjo bantwala audiensi abantu abalimu balimu 3 bantwala mu gundi ye VIP yayo bantwalamu naye tokyalinga kubanga tokkirizibwa bantu balala kusemberera lunaku olwo luziba ku makya nakeebwa ku makya ne bampita reception ne bampimako engoye kubeza nga tezaali zakuteebereza basobola omuteebereza engoye saizi ye balofalukubani naye tezaali zakuteebereza gye baali batunze yagaana okutuukamu ne bagisala ne bagigattamu endala naye nga bambi bali free basirikale bonna animako engoye 2 esaati 2 n'empale 2 osinga neetaaga naye nga amaziga gakulukuta mu liiso linene gasobola kubeera musana nantwale wa osi deputy osi nantwale wa osi siyandisiibinga omusanifu onnyonnyola biki nemunnyonnyola embeera yange ne mugamba naye neetaaga okunjijanjaba eriiso kyekisooka era komera nenda byebaza osi waalyo bambi bampisa bulungi bonna wamala abanyi bampisiza bulungi yanteekako omusawo w'amaaso atwala ndowooza luzira najja nebankolako biki atekamu eddagala tandika okuyiwa omusaayi guli liiso yalifunyulula munene lirina ekisaayi liiso lyange lyali litandika okuvundikira anamika okunkwata lina eriiso olaba bulungi biki nemugamba ndaba agamba kale bajjanjaba nakeera enkeera najja n'enkeera ddagala balimpa mu budde ery'amaaso nawe liggwawo nekakati wembeereddewo kuba nze nalifuula nga eriiso lya ddagala buli kiseera bambi tebanneekaanya tandisaawo okulwala ebifuba kubanga ngenda eruzira nga nfuka omusaayi tumala wekikumpi namba naye ngaera nabo bagamba wenagenda nabo bambi nampayo painikira awo biki neŋamba kati nenfuuka nga ndiwa painikira eriso omukuntu jja nakumira painikira okugulu nakumirira painikira neŋamba naye kiraba kigwerawo nanyamba bambi bwe mbadde mbasaba okugenda okunjijanja badde banzijanja bagezezzaako era paka olwayo nafulumye nkolola omusaayi naye eyo embeera entonotono gyensobola obabulirako nafunye okuwulira bampa bbeeyi w'emisango baalaga obujulizi gyebuli era nali obujulizi gyebuli era nali ntandisa okubuwuliza batandika balooya bali ntandisa okubulaba abajulizi naye abasooka tebaita era nebaza ekkuti y'amagye nange erudda n'abagitwala n'abalala babalamule bwe bati baleme ffe tusibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ez'okuwagira kyali waffe kubanze pulezidenti wange kyali wange nze nali kanyamawe mu kuyimba nenjija naye mu birala ebyamagezi nente ebyekiyaaye siri mubbi era eggwanga ndigaba bansi balwa byabufuzi sambalangako bintu by'amagye era sibiina ne bananga benase mukumira bamumala magala basebyonga gye bali basibe bangi basibwako emisango nawe baba bakkiriza emisango bambi kyeyagalire bakakibwa
obusibe bubadde bungi ne balimbibwa bateeka bamawanda mu makomera amawanda yalimba abaana abo basaamya fulufiga ekitali abadde bayingira nga bwe baagala bajja okulaba abantu baabwe bino beekanga nga bandaba bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zera okusaba kwange kugenda eri gavumenti okuli opposition okuvuga kuveeyo ndowooza yange yensirya kigamwe era yange n'abalala babawe eddebe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakibbwa obusibe tetukozesa ekigambo mubuggwa naye bwagenzeemu nzaaka nga akagamba buwedde butya ng'ebikemo byazzewo ebiti ebyo Debora amajja ku kkooti ne bambaza ssebo n'omusibe sati ye n'ale mwavume pulezidenti Kyagulanyi eyo emmotoka ng'omaze okufuluma waliwo egiyingira tebakuzzangako mabega naye nalabye ng'oli bamuzza emabega ayo ayiseeyo n'akalanga akalala bambi baakakibbwa naye ekinaavaamu katubasabire kireme kuba kibi kibafe balinge babate era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli President, Secretary General n'abakulembeze abalala bonna mwe muli ba MP, ameeya nongera okwebaza Haji Noman n'abalala nongera okwebaza media nze mwampoze ebbanja nze nali nsuubira obuta nfaako bampayiriza tinakuba abamawulire saakikola era mbadde mukomera nga nsuubira emisango egyo ginsomera naye bambirooza nabo baazuula bakulembeze baffe emisango byali byabwe eyo era nebaza midiya zonna muli BBS, NTV, NBS TV endala zonna zesijja kumenyamu kwena ba food soldier abantu ba diaspora nze mwakola omulimu nali eyo omusirikale n'angamba bakobeseza ambasada yatagadde mu luzungu nebagamba yateyayogedde mu Luganda ambasada yatagala mu luzungu muffe twewamba ate enkeera abewamba nga batadde bakabulika amagi munange prison yatuterayo TV maani ku TV okwo amawulire agaaga NTV abuluzungu NBS tugalabo gye babaleetera abo abaasoma ennyo nga balagaye mu Canada ali ku kisaawe entene mu kasate bakalikabeedi bakagulawuzi abamawulire ne mu bitambuza Achiello nze ndi mutwe yali mwame nekye baali bakuta akaweero nga pulezidenti ekiseera ekyo yalina okugenda e Bulaaya okwogera oluzungu edi mutwe yalina okugenda obyogera era pulezidenti Waiswa abantu bonna nga bekomera baagala okulaba naye besaba bakulabe ensonga eno egenda eri pulezidenti abantu bonna nga baagala mmulo
abasibe baagala kulonda abasibe bali naye yayimba wajjo nayogeddeko naye yayimba mu kkomera emyaka 15 emabega abasibe abo gye bali yaliyo ku musango muno gwe bamuvunaana bamuvala mu prison mu kkomera eyo abinyumiza mu magezi bambi bamanyi kyayitamu naye bwe kyebamusaba baagala kulonda nabo balonde ku pulezidenti kubaagala naye neera abantu batulimu mu makomera eyo ensonga lwaki nze gambye byabadde bankuumira bampa ensonga nsolo bwenfuluma okundeeta okulaba omugenyi mperekerwa Bobi yanga ne ttiimu ye muyodi ne ttiimu ye kumalu banyumyeko nange naye ate kibatayagala mu bizoni kuŋŋaana abagenzeko mu bizoni kimanyi ate nze yayagala okumpa yampa ensonga tulina okukuuma obulamu bwo nakinze katulekuya era ebyo byonna byebaliza kosi abaana bakeza emmere kumukya Bobi yanga mukyere naweereza amagi ne gundi abakawunga ka pulizo nabo nga bakandeetedde ko kali awo tekategeerekeka baliyo mukamanyi bizoni neegaana okugiyisa ku geeti kandi nemba ensonga ate ti omuntu wakola ekikyamu era kosiwo eyo munnange abadde wanjawulo wakosa abalala eyo etwasanga ekitabira ng'akuwa ensonga nebutula n'akunnyonnyola lwaki akoze ekyo era mufumyanfumbira namala musaba tebamuyita nembagamba badde njagala owawumala omufumbira kubanze sisobola kwetetekera nze komera muna eri akuteteekanya omusajja okeera yali akayogera okunoonya ssente olina kulowooza kulya kwe tusooka mu bizo obondo ebijanjalo byondemu mubyotereze byogenda okulya mbadde sibisobola era wumalumagala abadde empagi nene gyendi nze mbadde ndya buli kyenjagadde n'ekibiina nga munnange nno kinteereza munange ebyokulya abantu bankyalidde ab'enjawulo besijja kumenya gundi ne gundi naye mwenna munkyalidde era mbebazizza wamu mwenna sijja kubira muntu ku muntu nfuna obubaka okuva ebweru famire yange nze omwana wange akola P7 obulungi bwe mbadde nina mukomera bweru kudda omwana wange amaze okukola P7 omwana omulenzi gwe nina omwana wange nkuze muyina bali evubuka mumanyi life yaffe ey'ekivubuka nga mbeera ku kidowa yakoze mooko nga siriiwo adde nga mukama Katonda tonyamba bakiri mbeerewo nga tannakola bibuuzo naye munange yawuliriza essala zange naye munange abakulembeze b'NUP nze Uganda ze nafuna omwana nsanze ebirabo ewaka yali wadde mama wabizzi bimwiddeko webiri bamama saba bamutwalidde engoye baani ono biga yatumayo abantu banange mwandaze era nze nyongera okwebaza famire ya NUP mwenna bebaza femuna twafuna eŋŋanda endala bw'eŋŋanda ezaffe ezimu zisobola okubavaamu era nze njagala kwebaza famire yange oyifa nagimanyiiko naye munnange tebanneesamba fabaana baliyo abantu babwe tebabakyalira nze baganda bange na n'ababaza babiri n'abasisita buli abadde bajja okunda abantu babatiisa ebweru eno mbu tuli ku musango guli omuzibu ennyo ennyo bw'ona woogenda ononyakireewo mubi era nyongera okwebaza abadde bankyalira ebizibu mwebale nnyo mwebalire ddala era ndi musanyufu America omundabira mwana nawe kennyini abenyu TV mwana mwana mwebale kutuweererawo wamawuli agamu ogalaba munange pulezidenti bamukyawa si wane n'okaabamu si magye gokka naye mukomera amawuli ga pulezidenti gatagalamukawo netiwaka nebulamu nga mugalaba kuba gwe gatuuka tusembera tumala okulaba kiki kyayogedde era munange ensonga basobola esomera gyogera abakulembeze bamanye amakomera galina TV
tubadde ng'olaba lumu omusajja gwe basindika mu paliamenti bw'akiikirira abantu ng'ogamba ye lwaki tetwateekayo Achiello era abantu basubwa ng'olese olutalo lwo olulwana ne Jowero lwoyo ate yalondebwa bantu ayina kubafuga ate amala abakulembere Wabwe tuweza kuleta utalo lwa familia oluleete omukozi ebintu munange mukomera tubiraba ebitumalamu amaanyi era ffe tulimanyiva abamu eri abakulembeze watu basuubira ogenda mu ekyo ekiyumba kyammwe mwafuula kidisiko nekiyita kidisiko mwogere ebintu ebiyamba eggwanga abaana bali mu makomera tebagenda mu makooti abaana bali mu makomera balamulwa mu kooti z'amagye tetuli bamagye CID gye bali tebagenda mu makooti omuntu ali ku limandi emyaka 9 bye tubasuubira okwogera mu paliamenti nzija kwolumirirwa bakomera kubanze gye mpangalira kati bwe bulamu bwange bwe bantambulizaamu mulowooze ku bantu abo mulowooza mu abakulembeze okugenda ofuna ebifo bye mwagala tugenda mu kalulu nga ffe tuli mu makomera bakyali baffe bali mu makomera awo kabeera kalulu kaddala bye tubasuubira ogenda okutereeza mu paliamenti si byagenda mbu ate nale mutandika tulondera liida gy'opozisoni olw'okuba mulwanira omugaati gwammwe babakozesa mugende muteeseza abantu ebibalumu abantu bali mu makomera babuze babamenya sekyo nalayo ku muntu gwe baleeta ku CID bamumenya linya okumbali atambulibwa kwa gaali okugenda mu kooti abantu bali mu bugaali baali balamu baleka famire yaabwe ze bannemaza eriiso teriraba okugulu simanyi kisikyasobola kukola bintu bye training nga sikooti okudduka bannafuyiza tebagenda batunafuyako bitundu webito bitundu bwe mba nkolola Musaayi nga nfuka Musaayi kitegeeza ki abakulembeze abali ebyo bifo ebisobola okwogera tulina okwogera aba human rights tebakoze kimala bwe bajja eyo nze bagamba bajja kusemwayo nandi musemwayo bakyusa abasibe ne babajja eno ne babazza wala era kye bakola mu makomera kyabaleeta wali basibe wali bubi aba Red Cross era nze bampuwa Red Cross namugamba sina kyengenda kwogera namu nasirawo ngenda kuyambibwa ng'okuyambibwa kwange bannayuganda kuyimirira nga mwayimirira ne mubanja twagala Achiello nze siina musango sibeerangako amagye era siina bintu by'amagye ne bakyali bange tebabiina kansowaji bandikira awo sometimes run short of words to describe these moments. But as you have all seen, you have all heard, the pain of the story. I don't think I can add anything. But I can tell the people behind these heinous crimes, these illegalities, that you may break our bodies, you may injure our mind and soul, that you will not shake the spirit of this revolution. I will take the questions now. Njagala kwebaza muganda wange Achiello olw'okulambulula okufuna obuvumu n'alambulula ensonga
kikwasa ennaku nti tuli mu ggwanga Uganda. Ekisinga okwasa ennaku nti olina n'okuwaayo obudde onyonyole ebikoleddwako, kubanga abantu abalala balowooza nti tuli mu kusaaga, naye nga kakasa ne mbabwe bannamawulire ababadde wano mulabe first hand pain gye tuyitamu nga bannaffe bawambiddwa, pain gye tuyitamu nga bannaffe, kubanga eryokuba nti omuntu gwe bawambye tomumanyi tomuwulirangako, eryokuba nti wabisomako busomi nga bwe twali twabisomako, many of you are young people abali wano, kozi mama waffe namusiba yayinza okuba yali yalirabako, naye okuba nti omuntu gw'omanyi gw'owangala naye bwebali mu kutuusaako obufune obufaanana bwe buti okulemaza obulamu bwe bwonna olw'okuwagira omuntu, kuba kiri mu lwatu nti kati amagye go gavunaana abantu olw'obutawagira General Kaguta Museveni. Ekyo kiba kikyamu era ako tegaba magye. Nyakutwala ebibuzo byammwe ku lw'obudde. Let's have straight on this issue. Yes, Segal. Okay. Another question? Okay, I will do that. Okay. If you trust my English. Another question? I think that's all. No question, because I think it was exhaustive. It was quite exhaustive. So, Comrade Achiello here, his story is very clear. He was abducted on the 1st of August. He drove from the offices here and descended to his home where he has been staying for some good time in Nansana. And earlier in the day, he had been called by one of the workers at a washing bay near his home at a parking lot. And he was informed that there were people on the border that were looking for where he was domiciled in Nansana. He did not speak to them, but he told those people to tell them that they will try to get him another day. For the last 4 months, the party has been receiving intelligence about Achiello, just like we receive intelligence about many of ourselves on the different criminalities that the state is orchestrating upon us. So we had had intelligence that there was something criminal that was going to happen to Achiello. We had shared the notes, just like we know about Motive Kasanga and others. And on that fateful day, at around 8:30, as he was at that parking lot seated, he suspects that it was a Noah, brown in color, with men who descended on him, asked him whether he was the one, identified him with a photograph on the phone, and he complied. He later asked them that it would be important if he stays nearby, they should go, and he reports to his family that actually he had been picked by security personnel. After all, that is the protocol. The protocol of arrest is that you must be first given an opportunity to communicate with either your legal person or your family member. Or in places of where an arrest is being carried out outside the mandate of the police in the jurisdiction of where you stay, the persons arresting, the arresting officers, must come with members of the police force of that station and with clearance up to the chairman. But this was not the case. His plea to inform his people was answered by beatings, by torture, human torture, and he was hit, he was gun battered on his left eye, leaving it in a very, very, very painful but also a very sorry state. He was handcuffed brutally as well, because you know when they are handcuffing, there is a system when they make it tighter. Once they make it tighter, it is extremely, very, very, very painful. It is one of the forms of torture, actually. Arresting a suspect and then taking them through that type of
torture is done by such members of the military force. He was socked him, he was put into a head sock, drove around town as he was being beaten, badly beaten. By the time he reached where he was being dumped, he did not know where he was being dumped, but he was, they had identified a head sock. And these head socks, according to him, they are not new. These are head socks that have numbers. Different prisoners have put on the same head socks. And there are those that have been classified that if you are supposed to put on number 3, number 4, that one is for people who will die automatically because of probably the chemicals, the extraordinary sophisticated murdering styles that they have embedded in those masks. He was, all those days, he has been on handcuffs. He has been putting on a head sock. They had put that head sock on his face. It is very, it is hot. It creates a lot of heat to the face. Remember, the eye was sick. He was subjected to no light, no vision of anybody for the 3 years, for the 3 days that he spent at the CMI. He would be transported in those 3 days occasionally between CMI and Chireka SIU, but the constant was that he was on handcuffs. He has narrated to us the ordeal of when they put him in the dungeon at CMI, and he was sleeping in a small room, self-contained, which had the toilet there. I think that is what I'm now calling self-contained, but it could be soaked with water by morning. And it had a pole where he was handcuffed in a movie style and told to sleep. When he complained, they changed the style. He was handcuffed and he could not even eat. Now, sleeping when you're handcuffed is something he has asked all of us to try it out and know exactly what our comrades say. The other issue is that in his ordeal, in those 3 days after he had been tortured, he was later taken home. And when he was taken home, of course, you all remember the ordeal that they threw. One of the officers was seen by the neighbor. His wife was put through when they were mounting the search. All gave them reason, him and the wife, to sign. After all, the world knew that whatever they were doing was an illegality, especially in the state. So in his judgment, he thought that to live another day of life, he would rather condescend with the ambiguity of whatever they had come up with, but then later he would be exonerated by reality and the truth, and of course by the push of the power of the people. He was taken to court, the court-martial, where he found a sigh of relief. For all those days, it was very hard for him to sleep. But after he was taken to the court-martial, he found sleep on headway to prison, on that lorry that takes prisoners. You can imagine when you can finally find sleep on a lorry as it is descending to another jail, but you are finding relief because you can see, you can connect. And then the story of him coming to court, being brought to the court. Entire National Unity Platform family, members of the diaspora who have not gave up on him. A number of people in the country who are putting on t-shirts inscribed with Achiello. We want to thank you. We want to thank our parents for their continued prayer. We want to thank his family.
for standing with us. I want to also note on that sometimes they push the families. If you do not have a formidable family, you will find them succumbing to the dictatorship. So we want to extend our heartfelt appreciation to the family of Comrade Achiello. This is not the first time he's being incarcerated. Achiello did not marry his father. That is why even the life of his other family members is important to him. He did not marry his father. I think he even lost an auntie a few days ago. He did not marry. And with our age, we are responsible people in our families. We must be available to many of these sad and happy occasions. He is very grateful to the media, and I want also, as the deputy spokesperson, to thank you members of the media. We are very, 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 very extremely humbled by your zealousness, by your continued support of our colleagues and all of us, especially when we get into the arms way with the dictatorship. Without you members of the media, I can tell you, our lives would definitely be at stake. It is not easy to report about these heinous crimes. It is, you know, the propaganda. The day they were arresting Achiello, and people were saying, you know, we earn. Now, how do I earn from the arrest of my brother? The absurdity of those who connote the same is that they do not know us. They don't know how we relate with each other. We know our families. We know ourselves. We are a family. We are together. And then an idiot wakes up in the morning, sometimes even on national TV, probably after probably eating or not eating food, and from that type of backward, archaic, and buffoonery thinking, where you wake up and assume that a colleague can be in prison and we are excited about it to earn a living. We are not paupers, and that should come to the mind of those pauper-minded people who speak this, that everything is about earning. We are not paupers. If we are paupers, we would not be in this revolution. In fact, the paupers have found their price. The price Achiello is being incarcerated, is being abducted. They cannot even give him a decent arrest if he has an offense. They will come and abduct him with a lot of fear and terror. Now, when you get to those that want to shed that propaganda that will benefit from our brothers, our colleagues, our friends, our comrades in the struggle to liberate us all.